pamusoro pemweya yenyu because nekuda kwekuti in heaven kudenga uku there are questions kune mibvunzo we will be mizhinji asked ichabvunzwa concerning your soul. pamusoro pemweya wako. So when you come to church, Kana ukauya kuimba yaMwari, I'm not supposed to please your flesh, handifaniri kufadza nyama yako kana mifungo yako, but your spirit asi mweya wako, or your soul mweya wako, must be pleased with the word. mweya wako unofana kudya shoko. So the Bible is saying, Iro shoko raMwari riri kuti, I want everyone to listen very careful. toda kuti kuteerere zvakanyanya. If I'm a preacher, like here, I'm a preacher. Sezvo ndiri muparidzi, When I speak a word to your soul, ndikataura shoko kumweya wako, I'm watching over your soul. ndakatarisa mweya wako. So if you are called, your duty is to look for or to watch over or to guard the soul or the spirit of a person. Kana wakadanwa naMwari uri mufudzi wemweya yevanhu. So it means spirits can be guarded. Mweya iyi inogona kufudzwa kana kuchengetedzwa. So I'll explain about you today. Ndichataura pamusoro pako nhasi. I know you know yourself, Ndinoziva kuti unozviziva, but there are some things sometimes you need to be explained. asi kune zvinhu zvauda kudzidziswa. Sometimes you go to the doctor, Unomboenda kuna chiremba, and the doctor is the one who tells you that your kidneys have got this problem. iye chiremba ndiye anogona kuudza kuti itsvo dzako dzine dambudziko. But maybe you went there not because of the kidneys. Hauna kuenda nekuda kweitsvo, So when we come to church, asi kana tikauya kuimba yaMwari, we are not the ones hatisi isu who decide what we want only, tinosarudza zvatinoda bedzi, but also it is the duty of the watchman of your soul ibasa reuyo akatarisira mweya wako, also to pick things that your soul is requesting. uye zvakare anogona kukudza zvinodiwa nemweya wako. So most of the people, Vanhu vazhinji when we come to church, tikauya kuimba yaMwari, we don't want to hear from God and from the men of God, hatidi kunzwa zvinobva kuna Mwari kana kumunhu waMwari, because we have what we want him to tell us, asi tine zvatinoda isu kunzwa. and you have what you want him to tell you. Iwe zvakare unouya uchiti akuudze zvaunoda kunzwa iwe. It's good on a certain part, Pane imwe nguva zvakanaka, but you must give a room asi ipawo nguva for God kuti Mwari to tell you vataure newe new things in your life. zvinhu zvitsva muupenyu hwako. So, a spirit of a person, Mweya wemunhu, if there are watchmen of spirits, kana kune vanogona kutarira zvemweya, if there's a person who can watch over your soul, kana kune anogona kufudza mweya wako, given that task by God, achipiwa basa iroro naMwari, it means also zvinoreva zvakare devil kuti iye Satani is employing some people ari kutotsvagawo vanhu vake also to watch over their spirits and their souls. kuti vatofudzawo zvakare mweya yevanhu. A person can be here, Munhu anogona kuva pano, but his spirit asi mweya wake is in his rural area. uchitori kumusha, Someone is watching over that spirit, kune munhu anenge achitofudza mweya uyoyo. and your life is not controlled by the flesh. Mweya wako, upenyu hwako haukontroliwi nenyama, It is the spirit that controls the flesh. asi kuti mweya unokontrola nyama. But a moment whereby you think that your flesh is controlling your spirit, Paunogona kufungidzira kuti mweya uri kukontrola nyama, but it is your spirit now in the wrong hands, asi mweya wako wapinda maoko asiriwo, and you are being controlled wakugona kukontrolewa spiritually, pamweya, not by God. not naMwari. That's the moment we say the man is being controlled by the flesh. Ndo nguva yatinoti nyama iri kufudza mweya, But it doesn't mean that the spirit is not there. asi hazvide kuti mweya upo. There are some people Kune vanhu that are here, vari pano, but their spirits asi mweya yavo are captured. yakabatwa.
You look at them, even how they respond to the word. Ukatarisa even kudavira kwavo kushoko. They are fenced. They've been kept in a fence. Vakavharirwa muchizarira. I was praying for a certain family one of the days. Ndine mhuri yandainamatira rimwe ramazuva. And there were things that were in a bottle. Kune zvinhu zvanga zvakaiswa mubhodhoro. And they were big, those things, and that no one could put those things in a bottle. Bhodhoro ranga rakavhara zvokuti hakuna munhu aigona kuisa. And as I was praying for that woman, pandainamatira mukadzi iyeye, she said, "Men of God, anoti munhu waMwari, these are my children." vana vangu ava. And when I said I want to pray for them, Pandakati ndoda kuvanamatira, their sister called other brother, said, "The man of God wants to pray for you." vakafonera sisi vavo vakati munhu waMwari vada kukunamatira, But their brothers refused. asi vakaramba. And that sister was so angry, saying, "But man of God, our mother is the one confessing that he put his children in a bottle and we want them to be delivered. I told my brothers, they are refusing." I said, the reason why they refuse is because already they are controlled. They are caged. Vakaramba kuzvinzwisisa nekuti vanga vakatosungwa mweya yavo. There are some people Kune vamwe vanhu you are not supposed to be angry to, haufanika wakavatsamwira, but they need prayers. asi vada kunamatiro. They are controlled spiritually. Vari kufudzwa pamweya, Every move of they are controlled spiritually. vanofudzwa mweya yavo. When they are walking, they are controlled. Pavanofamba vari kufudzwa, When they are speaking, they are controlled. pavari kutaura vari kufudzwa. Because there are people that are very wise from the dark kingdom. They capture spirits and they shepherd spirits. Kune vana verima vakangwara zvizhinji vanogona kufudza mweya yevanhu. And if you want to run away, Kana uchida kugona kutiza, it's only to submit your spirit ingopa mweya wako to Jesus Christ. kuna Jesu. And you say, "Jesus, take over." Iye Jesu agone kutora. But